Hello guys, good evening. So I'm back sa akong jogging routine. So nag-skip ko jogging for 3 days because I'm not feeling well. But now I'm back. Oh no, yesterday I'm back yesterday. So today, medyo late ko nag-start kay nag-coffee hopping ko. So now I'm back and tomorrow kay mag-gym ko. So this is it. Grabe na kaseryoso akong balik alindog goal. So, kailangan, so now is I'm already 8 kilo, na-lose na ko 8 kilos. So, napako isa ka goal na kailangan ako siya ma-reach og 55 kilo. So, muna siya ako ang weight, katong dalaga pa ko, ang 55 kilo. Pero to, kumakayan ako. So, 6 kilo more, 5 kilo more. So, guys, so maligkamot ta na mamayat ta kay for our health, not only for appearance but mostly sa health. Okay, so ang appearance og na makagusto na mga admirers din na I'm single and I'm ready to mingle, char. I'm already taken, guys. I'm already taken for granted. I'm single kay divorced naman ako sa akong ex-husband. So I'm single. I'm not married. So I'm going to jog now kay kailangan na ako i-lose ang ako gikaon. So I have to lose kahit na 500 calories for tonight. So bye everybody.